Hello, hello, everyone. Welcome back to another session of Teachings of a Kempo Master with the living legend, Grandmaster Larry Tatum. And as your host, myself, I'm so happy to be here with you. I am Frank Soto, and I'm going to be hosting this show today. Okay, so thank you, everybody, for being here. Thank you for sharing. Muchas gracias a todos por estar por acá. Bienvenidos a Enseñanzas de un Kempo Master con el mismísimo, el legendario Grandmaster Larry Tatum. Ok, ya estamos de regreso. So you know the drill. I'm going to be talking or translating everything to Spanish. Mr. Tatum is going to be, of course, talking in English. His Spanish, it's getting there. Not there yet, but he's working on it. Ok, so don't worry, guys. Vamos a estar aquí para todos ustedes. Ya saben cómo funciona esto. El maestro va a estar hablando en inglés. Yo voy a estar traduciendo todo al español. Ok, así que por favor, ténganme paciencia. But before we go to the man, let me just give the proper announcements and share this with everybody on Facebook and the internet, social media and stuff. Okay, so bienvenidos, muchas gracias por estar por acá. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook de Master Frank Soto, Así que por favor, denle like a la página y síganos. May I remind you that we are going live through our Facebook page, Master Frank Soto. So please like and subscribe. I'm going to be looking down a little bit because I'm sharing things here on social media. So please work with me. Por favor, no se me molesten que estoy volteando un poquito para abajo, pero estoy aquí atento con todos ustedes, compartiendo aquí en redes sociales para darle la bienvenida al maestro como se merece. Okay, we want to welcome the man as he deserves with all the numbers already watching. Okay, así que, perdón, salud. Buen café, good coffee today. So, give me a second and we'll be with you in a moment. Denme un momentito, por favor, y vamos a estar con ustedes. También les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, el canal del el Kempo Dojo del Dragón Kinético, ahí de Master Frank Soto, mi canal. Ahí, si nos puede darle like al video, suscribirse al canal y hacerle clic en la campanita para que reciba notificación cada vez que vamos en vivo. ¿Ok? Y próximamente vamos a ya buscar la manera de tener el podcast en Spotify. Ya andamos en eso. Así que voy a ver para subir los archivos que ya tenemos por Spotify y tener archivos nuevos. ¿Ok? So, soon we're going to be able to have this podcast on Spotify. That's the next step. Okay. I'm going to let you know so you can join and hear the podcast when you're driving or when you're going to work or whatever. So you can listen to it, to the man and to everything that we share here. Okay. Okay. Almost done. Give me a second. Ya casi, un momentito, por favor. Pueden ir mandando sus saludos. También les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la página de International Hall of Fame de Argentina. Tremendo grupo de artistas marciales liderados por el Master Juan Martín Álvarez. Desde Buenos Aires, Argentina. Disculpen, ya casi termino, ¿ok? No crean que me gusta voltear para abajo, pero estamos en mera operación masiva. Okay, sorry about this. Give me a second. I'll be right with you. Okay, almost done. Okay, muy bien, señores. So, we're also on Instagram as Master Frank Soto. Also, remember that, let's see, we have the LT Kempo app. Okay. Just go to ltkempoapp.com. You can get the app there, or go into Play Store or Apple Store and you can get it there as well. Just look for the Larry Tatum Kempo app and get your Kempo app. You get high quality, the best Kempo out there, the best Kempo material. You know, you can learn American Kempo and you get to get extra features there. So go and get it. If you don't have it, get it now. I really suggest that you do so, okay? So share your questions, envíen sus preguntas. Ahí está también la LT Kempo app, okay?
La app de Kempo del maestro Larry Tatum la pueden obtener en Google Store, en la Google Play Store o en Apple Store. También está para Apple y está para Google, para Android. Así que vayan y pidan ya su aplicación. Cómprela ya. Ok, vamos a darle la bienvenida. Let's welcome the man of the hour, Grandmaster Larry Tatum. Hello, sir. Hey, good morning. How's everybody? Salute. Salud. That's right. There we go. Nice. Thank you, sir. So nice to have you here, sir. Thank you very much. Thank you very much. Good to be here again. There we go. Okay. We already have people saying hello. Let me just bring some of the comments. Yermis Caraballo, saludos. Vagelis Drosos, hello, Master Frank. Hello, sir. Hey, how you doing? Good morning. Fernando Morales, buenas tardes, noches desde Málaga, Spain. Wow. Saludos. Hello, Spain. Tony Perez, good morning, ladies and gentlemen, from Brisbane, Australia. Hey, good morning, Tony. Morning, sir. Barionix, saludos. Saludos, maestro, gracias. Ronald Briones, salud from Ecuador. A big hug, fuerte abrazo. Ecuador. Gracias. Good morning. Diego Andrés Albuche, good afternoon, Master Soto. Cordial greetings from Buenos Aires, Argentina. Wow, way down there. Good. Douglas José Serrano Morán, saludos from Costa Rica. Costa Rica, beautiful Salud. place. Gracias, saludos. Maximiliano Salazar, saludos. Gracias. And Maestro, let's see, Maestro John Ward, hi from Ireland. I haven't seen John in many years. Good to see you, John. Wow. No olviden de mandar sus preguntas. Manden sus preguntas, sus comentarios. Aprovechen que está aquí el maestro. So don't forget, if you have any questions, anything, any topics that you want to talk about Kempo, about, running a studio, about, any problems that you might have, this is the time to ask, okay? Cualquier problema, cualquier consejo que quieran del maestro, aprovechen. Para eso estamos aquí, okay? Muy bien. Alfred Magnum says hello from Miami. Hey, great guy. How you doing? Good morning, Alfred. Good morning, Sifu. Saludos. Francisco Javier Pérez Rivas. Saludos from Arequipa, Peru. All the way from Peru. There we go. Saludos. Gracias. Saeta. Saludos from Valparaíso, Chile. So Beautiful you're going to be in place Chile down there this year, today. sir, right? Yeah, down at La Playa. Right. You're going to be in Chile this year, right? Yeah, October 7th. Ok, el maestro Larry va a estar en Chile el 7 de octubre en Santiago de Chile y el 8 en Temuco, para que contacten al gran maestro Sergio Contreras para que les dé la información y vayan al evento. No se lo pueden perder. El gran Master Larry Tatum de regreso en Chile, señores. Va a estar tremendo el evento. Ok. Cristian Navarro, let's see, saludos desde Chile, salud from Chile. How you doing? Marcelo Fernández Guerrero, good afternoon, Professor Tatum, Professor Soto from Florida, United States. Gracias, saludos. Yeah. Let's see. Héctor Perán, Shen, saludos, Grandmaster Larry, and to you, Frank, salud to both of you from Chile. Gracias, saludos. Okay, well, if people don't have questions, I do have questions. Let's see. Cristian Medina, greetings from Ecuador, Mr. Larry Tatum. Señores, sus preguntas, señores, aprovechen. Gracias, se agradecen los saludos, pero manden sus preguntas también. Bueno, sir, we are right now going through, we could talk about, there's an economic crisis, going around, the world, basically. And it gets harder for the studio owners, to run their school, because sometimes we do know what we're doing. We know about martial arts, but sometimes we don't know that much about the business side of it. Could you share a little bit of, advice for people to go through this rough times, Well, going through, yeah, absolutely.
one of the places that got hit very, very hard through the pandemic, which played such a big role in messing up the economy worldwide, but was Ireland. And Ireland they had so many schools that had to physically shut down. And it was hard for the schools in Ireland to get back on again after that shutdown, and including the states too. When all the schools had to wear masks, and then that wasn't enough, and then you couldn't even be open even if you wore masks. So it played a huge, huge role in the decline of the economy. But Kempo and other martial arts is still by most people thought of as a luxury in some regards. And it's when times are good, it's not so much a luxury as it is a necessity to help kids and to help adults and so forth. That is gradually coming back. So what I suggest, if you're going to, reinvest in your school, you're going to have to do it in such a way that it's affordable. Okay, you have to make it affordable and make your profit margin smaller than it was when times were good. So also, I would suggest that as teachers, take the time to get involved in private lessons, okay, as well. Don't just do group classes at this point, but do some private training. That'll help supplement your income as well. So you just have to scale down your profit margin. What you charged a while back is not going to hold today. All right. So, if I've seen guys with, they bring their families in to become teachers, their children and their spouses as well, which helps supplement their income, because rather than paying for other instructors, this is a good way to go about it. It's going to take a while for all of the martial arts schools to come back online, and some may never come back online. Okay. Another thing that you can do if your rent is too high is to teach out of your home. All right, which is a lot of people do that. That way, their overhead is some of the places that you have to pay for rent go as high as $3,000 to $7,000 a month in the States. So, it might be a good thing to take your students in your home, in your garage, and turn it into a place there. You may not have as many students because you're not on the street with a street school, but the reduced overhead supplements your income as well. So that's another thing you got to think about. So it's going to take some time. Okay. Le pregunté al maestro que que estamos viviendo tiempos de economía complicados, estamos en tiempos de crisis, y que si tenía algún consejo para los que somos dueños de estudio, dueños de escuela, para manejar su negocio, ¿ok? Entonces dice que comentaba él que un lugar donde pegó muy duro la pandemia fue en Irlanda. En Irlanda, muchas escuelas tuvieron que cerrar, físicamente tuvieron que cerrar, ¿ok? Porque por cuestiones de la pandemia, ¿ok? En la pandemia estuvo muy, muy complicado el asunto. Primero les hicieron ponerse máscaras a todos, luego no se podían ni con máscaras, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que nos pasó, ¿no? Entonces dice que les pegó duro en Irlanda. También en Estados Unidos estuvo fuerte. Entonces la pandemia afectó mucho la economía. Sí, nos pegó duro la economía. Entonces, actualmente el Kempo y las artes marciales se siguen considerando por muchas personas como un lujo. Aunque cuando los tiempos están bien, cuando la economía está correcta, el arte marcial se convierte en una necesidad porque ayuda a los niños a la educación, la formación, la confianza, la seguridad, etcétera. Es algo muy positivo. Pero en tiempos de crisis, pues obviamente se ve como algo extra, como un lujo. Pero dice que poco a poco todo está regresando, ¿ok? La economía va a estar regresando, pero va a tomar tiempo. Entonces, si ustedes van a reinvertir, háganlo que sea
accesible. No inviertan mucho dinero, que sea accesible también para que no se les vaya muy caro los costos de operación y no tengan que cobrar muy caro la mensualidad. Entonces dice que ahorita van a tener que reducir su rango de ganancia, ¿sí? Su rango de ingreso, de ganancia, por decir, si yo ganaba antes, el costo me salía en tanto y ganaba, no sé, un 60% de lo que me pagaban, a lo mejor ahora voy a ganar un 40% nada más, no voy a poder cobrar lo mismo o tener el mismo rango de ganancia, me voy a tener que castigar un poquito, ¿ven? Pero apóyense también, involucren a las familias y también dice que todo esto va a tomar un tiempo, va a tomar tiempo para que esas escuelas que cerraron regresen, para que todas las que cerraron regresen y no todas van a poder regresar a abrir de manera comercial. También si la renta que pagan, el alquiler es muy alto, en Estados Unidos dice que hay gente que paga entre $3,000 hasta $7,000 mensuales de renta, mucho dinero de renta. Entonces también que una buena opción es que lo hagas desde casa, desde tu lugar, en tu garage, en tu cochera, ¿sí? En algún espacio que tengas por ahí. A lo mejor la cantidad de alumnos va a ser mucho menor porque no vas a estar en un lugar comercial, en la calle, en un lugar comercial, pero te vas a quitar el costo de operación, vas a poder, o sea, los pocos alumnos que tengan, te va a quedar mucho mayor rango de ganancia, margen de ganancia. ¿Ok? Okay. Let's see. We have more people saying hello. I guess we got some questions now, sir. Okay. Let's see. Hold on a second. Christian Medina. Frank, could you ask Mr. Tatum the importance of sparring in the martial arts and in what percentage do you recommend the practice of it? Well, sparring is, we always looked at it this way. If you react to an attack on the street with a reaction with a self-defense technique, but if it didn't do what you planned on it to do, okay, then you have to sit there and spar, okay, then you have to fight. And the difference is that when somebody grabs you or swings at you when they jump out of a car or so forth, and you react to that moment in time, is that sparring is now more of a moment in your training where the guy may know what you know now, okay, or he may be a good boxer or a good wrestler or MMA and so forth. All right, so your ability to make decisions spontaneously is brought about by your training in sparring, okay? So if you train in your self-defense techniques, you're going to have to train with equal amount of sparring to balance that out, okay? Particularly if you're fighting more than one person, all right? Then your reactions now, like I said before, are spontaneous. That is built up in your training. Now, in classes, we would start, in many cases, with a warm-up for the first 15 or 20 minutes, and then go into self-defense techniques, and then the last quarter of the class possibly do your sparring, okay? And like I said before, is that you have to bridge the gap between self-defense thinking, self-defense technique thinking, and sparring thinking, all right? They're two different concepts, all right? They're different concepts. The principles remain the same, but the concept is different. If a guy grabs me, then I go into a self-defense technique, okay? And I cross out thinking the worst, that maybe what I did didn't have the desired results, okay? So I have to then go into a different mode of fighting, okay? And it becomes an aggressive offense rather than a defense. Okay. Okay. Muy bien. Contestando a la pregunta de Cristian, nos dice el maestro que él siempre ha visto el sparring de la siguiente manera. Digamos que la defensa personal, uno reacciona.
cuando alguien lo ataca en la calle, tú reaccionas de cierta manera, ¿vale? Puede ser un agarre, lo que sea, y tú reaccionas al ataque, a la agresión. Pero si no te funciona, vas a tener que pelear, ¿sí? O sea, digamos, reaccionaste con la técnica, no te funcionó, ahora vas a tener que pelear, te igualas, digamos. Entonces, la pelea, digamos que en el momento de pelear tienes que saber tomar decisiones en el momento, porque puede ser que pelees con alguien que también sabe pelear, que sabe lo mismo que tú, o que sabe otro tipo de pelea, boxeo, algún tipo de lucha, MMA, lo que sea. Entonces te vas a tener que medir y pelear con esa persona, ¿ok? Entonces tu habilidad de tomar decisiones de manera espontánea se logra a través de la práctica del combate, del sparring, ¿ok? Entonces dice que tienes que combatir el mismo porcentaje que practicas la defensa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que desarrolles esa espontaneidad. Sobre todo, vas a ocupar esa espontaneidad si tienes que pelear contra más de un oponente. ¿Sí? Vas a tener que tomar decisiones muy rápidas y ser muy espontáneo. ¿Ok? Entonces dice que, por ejemplo, en una de sus clases, las clases de grupo, digamos, empiezan unos 20, 30 minutos con el calentamiento y los básicos. ¿Ok? Después, el segundo tercio de la clase vienen las técnicas, practican alguna técnica de defensa personal y la última parte de la clase es la pelea, el sparring, ¿ok? Ahora, la defensa personal y el combate son dos maneras de pensar diferentes, son dos conceptos diferentes, son los mismos principios, pero diferentes conceptos, ¿ok? Por ejemplo, si alguien me ataca y yo le hago alguna técnica, alguien me brinca o lo que sea, me agarra, me empuja, reacciono con una técnica, salgo, hago mi cruce para afuera y no salió el resultado que yo esperaba. O sea, sigue de pie, sigue ahí. Voy a tener que cambiar mi modo de un modo defensivo reactivo a un modo ofensivo agresivo. ¿Ok? Entonces cambia. Now, if right now, Frank is asking me questions, and so I don't have to ask Frank questions. So as Frank is asking me questions, he's fielding me your questions. You know, I can pretty much give him an answer, right? Because of my experience in the art. But if Frank starts asking me questions unrelated to only my knowledge of Kempo, okay, then the whole dynamics of my answers change. And if Frank disagrees with one of my answers, okay, then I have to, in a sense, verbally spar with Frank rather than just from a defensive position by answering, which is analogous to a defense. Okay, I can pretty much answer anything. Anybody can to a point. But when you have to disagree with somebody, then this is an analogy. When you disagree with somebody, at least disagree knowing the facts are on your side. And that is the same thing with sparring, if you want to draw an analogy to it. Okay. So this is another way of understanding your relationship to fighting somebody after a self-defense technique, the bridging the gap. Okay. Now I would have to start addressing Frank with questions. Okay. This is, I like to draw analogies, parables between what we do in this case, between sparring and self-defense techniques. And if you're used to answering questions when they're fielded to you, that's like somebody studying self-defense techniques but never sparring. But if you're not used to sparring after the question, okay, then you're stuck. So it's the same thing in in your physical answers. Yes. Ok. El maestro nos comparte una analogía. Dice, en este momento, él está respondiendo a mis preguntas. ¿Sí? Yo le lanzo las preguntas, él las responde. Podemos decir que está en un modo de defensa personal. ¿Ok?
él no tiene que preguntarme a mí nada. Él solamente me responde las preguntas que yo le estoy haciendo acerca del Kempo y me responde en base a su experiencia, que es vasta, ¿sí? Tiene mucha experiencia del Kempo, entonces tiene muchas herramientas para responder de manera exitosa, digamos, ¿ok? Pero si yo empiezo a preguntarle cosas que no tienen que ver con el Kempo, ¿ok? Las dinámicas de sus respuestas van a cambiar, evidentemente, ¿va? Por eso entendamos esta analogía, ¿ok? Que tiene que ver con la defensa y la pelea. Entonces, además, cuando él me empieza a contestar a mí, si yo no estoy de acuerdo con él y lo empiezo a confrontar, lo empiezo a argumentar, él va a entrar en esta dinámica de pelea verbal, de combate verbal. Es lo mismo que pasa en la defensa personal, ¿ok? Entonces, esto es bien importante de manejarlo, ¿sí? Y de conocerlo. Si él no tiene esa habilidad de hacer esa confrontación verbal, él va a quedar mal, digamos, ¿ok? Va a perder, pues, entre comillas, ¿ok? Entonces, tenemos que estar preparados, ¿sí? Ahora, cuando él empieza a ser confrontado por mí, ¿él qué puede hacer? Él puede empezar a lanzarme preguntas a mí. O sea, ya cambió de un modo defensivo receptivo, ahora está en modo agresivo propositivo, digamos. Tiene que cambiar su modalidad, que es lo mismo que pasa en la defensa y en el combate. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ustedes, si ustedes, algunos de ustedes que nos ven, están acostumbrados a contestar preguntas acerca de su trabajo o de su profesión o cualquier cosa que ustedes, tema que ustedes dominen, ustedes ya tienen la parte de defensa personal. Pero si no saben argumentar, discutir sanamente, digamos, o pelear, combatir verbalmente, puede ser que queden mal, pues, ¿ok? Entonces también hay que desarrollar esa habilidad. Al maestro le gusta compartir analogías y parábolas en sus enseñanzas, por eso esta analogía. Okay. Good. Thank you. Okay. I think I got that right. Okay. All right. Okay. Saludos, Cristian Navarro. Gracias. Saludos. Luke Cage. Hello, maestro. Good afternoon. I'm here to salute Master Larry. Gracias. Saludos. Hans Hesselman. Best wishes from the Netherlands. Hey, Hans. How are you doing, sir? Thank you, sir. Best wishes to you as well. Ricardo Espinosa, good afternoon from Chile to Grandmaster Larry. A usted, gracias. Okay, what's the level of contact that we should have with our sparring partners? Should it be only light contact to handle our strikes without hurting? I'm comparing this with other disciplines like Taekwondo or Jiu-Jitsu, where they're sparring all the time. And secondly, how do you manage? So it's two questions. The second question is how you manage frustration in Kempo. That's a good one. That is a good question. How do you manage frustration? Well, if you know the rules of sparring on the mats and you stay within the parameters of those rules, then you shouldn't be frustrated. You have no contact sparring, particularly with beginners, and then you have light contact for intermediate students, and then you have heavy contact for advanced. Okay. The rule of thumb that we've always used is that you express how much contact that you want to have when you're sparring with somebody. Okay. You talk to them first and you say, look, let's go light. Okay. And then you say, okay, let's pick it up. I want to go heavy contact. Okay. To certain targets so that I go, I don't get a broken nose or a hurt kidney or something like this. It depends upon your willingness to up the scale. It's if you have a school where they want heavy contact all the time, they're not going to have a lot of students. Okay. Now, some teachers believe, well, if you don't have heavy contact, then the person won't know how to defend themselves in the street. That's not true. How a person and why a person defends themselves in a street confrontation is in their mind, okay, and in their heart, okay, not in something that's demanded by the teacher on the mats, okay.
I've seen guys that do nothing but light contact, and then I've seen them where they've gotten to a street confrontation and they won the fight. So the fight is in the heart of the person. But it's we had a saying that my control is your control on the mats. Okay, if you hit me too hard, I'll say, hey, that's a little hard. If you hit me too hard again, okay, then it's my turn to either bow out or give it back just as hard. So it's learning these degrees of contact teach you how to interact with other people on a very personal scale on the mat. So it's very important. Ok. Ricardo, el maestro dice que si sabes las reglas del combate en el mat, no tiene por qué haber frustración. ¿Ok? Pero la pelea puede ser desde una pelea sin contacto, sobre todo para principiantes, contacto ligero para estudiantes de rango intermedio y contacto pesado para estudiantes avanzados. ¿Ok? La regla que dice que usamos es que te debes de poner de acuerdo con tu compañero previo al combate. ¿Sí? Te pones con un compañero y dice, ok, vamos a ir ligero o vamos a ir más fuerte. Un compañero que esté a tu nivel, digamos, y ahí se pueden poner de acuerdo qué tan fuerte o qué tan ligero van a entrenar. También dice que si tienes una escuela donde todo el tiempo van con todo, ¿sí? Donde todo el tiempo se pegan con todo, vas a tener pocos alumnos, ¿ok? También hay maestros que dicen que si no hay contacto completo, no sirve para la calle. Eso también es un mito, eso no es cierto, ¿ok? El maestro dice que lo que tiene que ver para la calle es dónde está la mente y el corazón del individuo, ¿ok? Si tu corazón está, o la confrontación, estás en el corazón correcto y la mente correcta, te vas a poder defender en la calle y no importa que nada más hayas hecho contacto ligero. Él ha visto muchas personas que solamente entrenan contacto ligero en el mat, en el estudio o en el dojo, y al momento de la calle se logran defender perfectamente porque su corazón estaba en la confrontación y la mente también. ¿Ok? When I was training for my black belt, one of my close friends who was training at the same time and teaching with me was Frank Trejo. Now, Frank and I would get on the mats and we'd say, hey, do you want to spar today? And say, yeah, let's go. And how hard do you want to go? And sometimes we say, let's go strong. Let's go really hard. And we would pound on each other for a good part of the day. And when we were done, we would salute each other out of respect and knowing very well that we weren't going to get angry at each other if we hit too hard because we both agreed upon the level of contact. And so we developed a sense of honor between each other as we trained, okay? And we didn't flare up or get angry if we got hit too hard. We expected each other to take it, which is part of our training, and stand up and can keep going. But, you know, you can't have those same standards of that degree of contact with each other with every individual. It all has to be you have to selectively design your teaching and your level of contact with the person that you're working out with, okay? In fact, after Frank and I would beat the hell out of each other, we would go out and go to a party or, you know, double date or this type of thing. We didn't think anything other than it was just training, not a personal thing. So that's another way of handling and not getting frustrated with yourself. If you're frustrated because you're not able to spar like you want to spar or like you see somebody else do it, then sit down and talk to the individuals that you need to gain an understanding and a degree of strength that you want to acquire like they have. But you have to articulate what you want, okay? It's nothing wrong with sitting down with somebody and saying, look, man, you're really good. I can't fight as good as you. I want to know how you do it. What should I do? And,
most people will give you their answers to help you. And that's what the brotherhood is about in Kempo. All right. Okay. You don't be afraid to ask. Okay. And you'd be surprised that your fighting brother or sister will give in to what you need and help you out. Ok. Terminando lo que decía el maestro, hay una enseñanza también que dice, mi control es tu control. Entonces, en el mat, cuando alguien te está pegando fuerte, tú tienes la opción ya sea de saludar y salirte, o de regresarle el golpe, ¿ok? Entonces, cuando enfrentas, dice que cuando él enfrentaba a otro cinturón negro, cuando él estaba entrenando hace ya algunos años, él tenía un compañero que era el finado tremendísimo maestro Frank Trejo, y ellos eran compañeros de entrenamiento y peleaban mucho juntos, les gustaba mucho pelear. Entonces se ponían de acuerdo y a veces se iban con todo, se tiraban muy duro, ¿ok? Pero al terminar de pelear, se podrían estar dando de golpes toda la clase o todo el día ahí entrenando, y cuando terminaban se saludaban con mucho respeto y no había ningún tipo de enojo, no se enojaban. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo. Sí, me diste uno muy bueno, aguanté el golpe, me levanté, no pasa nada, y no pasa nada después, porque hubo acuerdo de caballeros, y eso te da un sentido de honor, les dio un sentido de honor entre ellos, ¿ok? Pero esto no lo puedes tener con todos, no necesariamente lo puedes tener con todos, ¿ok? Después de su... Entonces, ¿qué haces? Diseñas una, digamos, de manera selectiva con quienes puedes hacer esto, y en el estudio también, ¿sí? Tu rivalidad, digamos, y tu nivel de contacto, a eso se refiere, ¿ok? Porque lo que pasaba, por ejemplo, entre él y su amigo Frank Trejo, compañero, después de la clase se iban por ahí de fiesta, etcétera, salían con chicas, etcétera, lo que hace un joven, ¿no? Entonces, no es personal, es entrenamiento, tenerlo muy claro, ¿ok? Entonces, igual, si tienes frustración porque no estás peleando bien o porque no te salen bien las técnicas de defensa en comparación con tus compañeros, regresando a la frustración, dice, no tiene nada de malo, siéntate y habla con tus compañeros, habla con la persona, ¿ok? Para que te ayuden a entender y que te lleven al mismo nivel de fuerza y de destreza que ellos. No tiene nada de malo sentarte con alguien que tú sientes que es mejor que tú y decirle, wow, peleas muy bien, no estoy a tu nivel, ¿me podrías ayudar? ¿Sí? ¿Me podrías decir cómo llegar a ese nivel? Necesito que me eches la mano porque quiero pelear como tú o quiero hacer las técnicas de defensa como tú. Dice, y normalmente te ayudan, ¿sí? La mayoría te va a decir, sí, mira, haz esto, haz el otro. Yo creo que a todos nos ha pasado esa experiencia porque tenemos esta hermandad. Sí, esa es la hermandad que se genera en un dojo, que se genera en el Kempo con tus compañeros guerreros, ¿sí? Compañeros y compañeras a las que puedes o a los que puedes pedirles ese favor y esa ayuda y te la van a dar. Yeah. Okay, good. Luke Cage, question for Mr. Tatum. How long have you been teaching Kempo, and what is the most interesting thing that you have seen evolve in Kempo Karate? Oh gosh, I've been teaching. Actually, I started teaching. I started lessons in 1965, but I actually started teaching my friends in 1966. So it's been 57 years. And I used to teach them I said this before, at high school, we would have 5-minute breaks between classes, and we'd go into the bathrooms to smoke cigarettes. And I would teach my Kempo whatever I learned the night before. And oh gosh, and what is the strangest thing I've seen that Kempo has evolved to? Was that the most interesting thing that you have seen evolve within Kempo Karate? Oh gosh, I would say that watching throughout the years, watching the kids get involved in it back in the early 70s. And then after that, watching girls and women get involved in it.
that amazed me because it was before that. Like I said before, there weren't women much in the martial arts, so you didn't really know their strength. But then, like I've always said, if a woman has the strength to give birth, okay, then she can use that strength to fight. Okay, to use to get into martial arts, and they proved, all the women years ago proved that, that was a missing link between what the totality of the martial art world was. Okay, I used to, watch a Pride of Lions, and the hunters were the women, were the female lions, not the male lions, although they would hunt, but they weren't. They were not designed as well as the female lions were actually better hunters, okay, by the way they were designed. And today, people just accept the fact that women and kids are in the martial arts, and they don't know the beginning when they weren't. So I think that's probably one of the most amazing things that I seen change throughout the years. Ok, dice el maestro, contestando la pregunta de Luke Cage, dice, él empezó a entrenar Kempo en el 65 y para el 66, cuando estaba él en el high school, en la preparatoria o en el bachillerato, como le llamamos acá, cuando tenían breaks, cuando tenían descansos, cuando estaban chavos, se iban todos al baño a fumar, ¿no? A fumar sus cigarrillos. Estamos hablando de la época de los 60, 66. Y en esos breaks a sus compañeros les enseñaba lo que él había aprendido la noche anterior. Entonces, siempre traía esta inquietud de enseñar desde entonces, hace 57 años que ya, 57 años que ya está enseñando. Y dice la cosa más interesante que he visto evolucionar es cuando se incluyeron los niños en las artes marciales a principios de los años 70 y después las niñas y las mujeres. Primero los niños y después las mujeres. Y fue muy sorprendente porque antes no había no había mujeres en las artes marciales y digamos que no se conocían sus fortalezas cuando se trata del combate. Pero él siempre ha dicho que si ellas pueden dar a luz, ellas pueden tomar esa fortaleza, esa fuerza que tienen para dar a luz y llevarla al combate, y lo hicieron muy bien, ¿sí? Y de hecho se validaron y era como el ingrediente perdido o el ingrediente que faltaba en las artes marciales, el que las mujeres eran parte de las artes marciales y para generar este mundo completo de las artes marciales que tenemos hoy en día. Okay. When I was teaching, back in the early 70s, and I had a lot of students. And one afternoon, and this is before women were martial art teachers on a large scale. I was very busy. I needed an instructor, so I turned to one of the brown belt women that was one of my students, and I said, "Would you help me teach today?" And she looked at me and she said, "Well, you want me to teach those males out there?" And I said, "Yeah." I said, "I need some help. Can you help me out?" And she said, "Yeah, okay." But she said, "I don't know how they're going to take it if I, a girl teaching a guy and so forth, especially a guy over 30 years old." And I said, "Well, just give him a lesson and we'll see how it goes." And I said, I'm really busy. Well, see, she did a great job. And at first she went out there on the mats and the guy didn't like it. And then about 10 minutes later, he liked the lesson because it was the knowledge being taught to him, not the person teaching the knowledge. So you might say that, no, for sure, that necessity is the mother of invention. It was the necessity. I needed help that day, and I turned to a female and said, "Look, can you help me out?" I didn't care if it was a guy or a girl. I just needed help. Okay. And necessity is the mother of invention. And from that point on, I started hiring women to teach back then when it wasn't popular. And actually, guys criticized me in other martial arts schools saying, "Well, you have women teaching men." And I said, "You don't know how good my women are. And who cares,
if it's a guy or a girl. It didn't make sense to me. I didn't compare. All I wanted was excellence out of the students, girl or guy. Ok. Dice también que cuando el maestro estaba ya enseñando en los años 70, ya tenía su escuela, la escuela estaba muy llena, tenía mucha gente, le iba muy bien. Y esto fue un poquito antes de que ya se popularizara las mujeres, pero estaba un día donde tenía mucho trabajo, estaba lleno el mat de gente y no tenía instructores disponibles. Y por ahí estaba una de sus alumnas, ya tenía alumnas mujeres, pocas, pero ya tenía, que era cinturón café. Era una mujer joven y le pide, oye, le dice, ¿me ayudas a dar una clase a aquel señor que está allá, no un alumno nuevo? Y le dice, sí, ¿tú crees que sí? Sí, sí, te ayudo, pero no sé cómo lo vaya a tomar. Y le dice, no importa, tú solamente dale la lección, dale la clase, enfócate en darle la clase. Entonces va la chica esta y le empieza a dar la clase y al principio la persona que estaba recibiendo la clase, que era un hombre, no le gustó la idea, ¿sí? Pero a los 20 minutos de que estaba recibiendo la clase, le gustó la clase porque no importa quién le estaba dando la clase, lo que importaba era que le estaban enseñando bien y le estaban dando bien la lección. Entonces la persona quedó contenta. Y de ahí en adelante el maestro Larry ya empezó a contratar también diferentes mujeres como instructoras en su escuela, y de hecho dice que en aquella época lo criticaron otras escuelas porque cómo era posible que tuvieran mujeres dando clases. Dice que él no veía la diferencia, o sea, quién da la clase no importa, lo importante es que den bien la lección y la búsqueda de la excelencia del alumno. Entonces, las mujeres lo hacían muy bien, igual que los hombres, porque no importa el género, lo importante es la lección bien enseñada y la clase bien dada. Ok. Saeta, what is your opinion, sir, about the wave of immigrants in this last times arriving to the U.S. and the repercussion in the behavior of the citizens when they relate to foreigners? Do they limit their interpersonal relations, and how does self-defense intervene in the crisis management in complex situations of violence through the violence behaviors? I guess they're two different comments. Well, okay, that's a good question. All right. We're all immigrants. All of our forefathers were immigrants, and they were not always met with open arms. Okay, that's been a history, not in just this country, but in any country. Okay, when you have immigration, you have a certain culture. You're used to a certain culture, and the people that make up your culture. You create your lifestyle around the culture that you were born into. But as a kid, I never really understood why people would be alarmed at people coming from another country, particularly for the reasons that they want to better themselves, and in certain cases be free to seek their dreams out. You know, in all my years of teaching, I've had many immigrants come into my schools, and including Frank. Right? That's right. And I don't look at people as being other than another brother or a sister to me. Okay, I don't care where they come from. You treat people with regard and with respect, and you don't know of their reasons for trying to immigrate to your country. I think that during the immigration, it should be handled in a way that it protects them as they're immigrating. Okay, that is what's not being done. And I feel so bad for those that have to hide in cars and trucks, girls that are taken advantage of before they even get across the border. You know, immigration it's in God's hands. I mean, if God wants them to move into a country, then that's the way it's supposed to be. I feel sad
that there has to be violence when somebody is trying to better themselves. It's just it's a hard thing to take. And it's like a school. When you have a certain culture that you've designed in your own karate school, you have people come in, but they have to come in and adjust to the culture you've already made there. In all the years that I have been teaching, you might say students coming into a school is like immigration, from different neighborhoods, from different worlds and so forth. And it was amazing to me that most of my students at some times were Hispanic, other times most of my students were Black, other times most of my students were white. Then there were other times when most of my students were a collection of everybody. And it's just me. Treat people with regard and respect, and help them come across. Okay. It is a sad fact that violence has to be at both ends. Those that are pushing them across and taking advantage of them, like the cartels are. And then you have a few on this side that don't want immigration and so forth. But as a Kempo teacher, you have a certain spiritual demeanor about yourself that you want everybody. I mean, for God's sakes, my wife is Portuguese. She's French and Portuguese. I have American Indian, and I'm also Welsh and Irish. And my grandchildren are Asian, Mexican, and American Indian as well. You just have to take people as people, and that's me. Okay. Okay. I don't have all the answers to everything. But I do, though. You have to love people, and in turn, it comes back to you. Yeah. Ok. Bien. Dice el maestro, respondiendo a la pregunta, dice que en realidad en Estados Unidos todos somos inmigrantes. Dice, los forefathers fueron también los fundadores de Estados Unidos, fueron inmigrantes y no siempre fueron bien recibidos. Y esto pasa en realidad en todos los países donde hay migración, ¿sí? En muchos países pasan migrantes, acá en México pasa, en muchas partes pasa, ¿ok? Entonces dice, cuando el migrante llega, ya existe una cultura, ¿sí? En los lugares, y esa cultura genera un estilo de vida y la gente defiende esa cultura. Entonces la persona se tiene que adaptar, digamos. Dice, pero lo que él nunca entendió desde niño, él nunca entendió en realidad por qué las personas se alarmaban cuando había personas que migraban hacia su país buscando una mejor vida, buscando superarse o buscando alcanzar sus sueños, por ejemplo. O sea, ¿por qué no? ¿Sí? Si tú quieres superarte y migras para superarte, está bien, pues, ¿no? Dice que en muchos años él ha tenido en sus escuelas, en su estudio, muchos inmigrantes que han llegado, yo me incluyo, yo estuve algún tiempo allá, y él en realidad ve a todos como sus hermanos y sus hermanas, ¿ok? Los trata con respeto y con cuidado, sin importar su nacionalidad, pues no importa, ¿no? Siempre hay que tratar a la persona con respeto y con cuidado, ¿sí? Porque lo que le da tristeza es que sí hay muchos problemas actualmente con los migrantes, porque hay personas que tienen que vivir en un camión o en lugares debajo de un puente, etcétera. Hay mujeres que son abusadas al querer cruzar la línea, o sea, pasan este tipo de atrocidades, digamos. Pero dice que para él la migración está en manos de Dios. Si Dios manda a personas a migrar, o sea, no está en manos de él, pues sí. Entonces le da tristeza que exista la violencia en estas situaciones, ya sea gente que te está corriendo de tu lugar, ¿no? Gente malintencionada, la delincuencia organizada y demás, o que cuando te reciben con mala actitud, de mala manera. O sea, él piensa que la migración debe de ser cuidada y debe de ser protegida, ¿ok? Él en sus escuelas pasa lo mismo en los dojos, en los estudios.
cuando el alumno llega a una escuela, se va a topar con una cultura. La escuela ya tiene una cultura y los alumnos ya siguen esa cultura y ese estilo de vida dentro de la escuela. Y los que vienen de fuera vienen de diferentes lugares, de diferentes barrios o colonias, y eso son como migrantes, ¿sí? Y hay que darle la bienvenida, ¿ok? Para que se puedan acoplar, cuidarlos. Sí, dice que hubo un momento en que sus escuelas la mayoría eran latinos, hubo otro momento que en sus escuelas la mayoría eran personas de color, o hubo un tiempo también que la mayoría eran gente de blancos, pues, o hubo un tiempo también que era mezclado, y para él era igual, ¿sí? O sea, son individuos, hay que tratar al individuo con respeto, hay que ayudarlo a que alcance sus metas, ¿ok? Y es terrible que la violencia se utilice con estas situaciones. Dice, su esposa, dice, es de origen francés y portugués. Él tiene sangre americana y nativa india. Sus nietos, aparte de esto, también tienen sangre mexicana. Entonces, dice, hay que tomar a las personas como personas y darles mucho amor. ¿Ok? Yeah. Bien. Kempo Legacy Parker dice, salud from Tierra del Sol to the two teachers. Saludos de acá de México. Saludos de Oaxaca. Oaxaca. Juan Patricio Macías, salud to Grandmaster Larry Tatum and Maestro Frank Soto. A big hug to both of you. Gracias. Ok, Francisco Pérez Rivas dice, practicing Qigong or Tai Chi, does it improve or adds to the improvement of your practice in Kempo? Or can we do the Kempo forms in a slow manner and in a conscious state or an awareness state? Yes. Just if you like Tai Chi and you want to make it part of your Kempo, just like you said, take your forms and slow them down to the pace of Tai Chi and use the same concept that you would in Tai Chi, and you'll come out with the similar results. Absolutely. Sí, mi estimado, dice el maestro que sí, que de hecho si te gusta el Tai Chi y te gusta ese tipo de práctica y lo quieres incluir en tu Kempo, definitivamente, bájale o alenta haz tus formas más lentas de manera al estilo Tai Chi e incluye los conceptos del Tai Chi en tu Kempo y definitivamente vas a encontrar eso que estás buscando y vas a encontrar esa mejora. ¿Ok? Negrito Man, King Chango, a martial greeting and a big hug for both grandmasters from Margarita Island, Venezuela. Well, Margarita, beautiful place. Yeah. Yes. Salud, sir. José Elgar García Murguía, saludos from Playa del Carmen. Okay, question. From your experience teaching Kempo, in what measure, this is a good question, does the language, it's like an influence factor? Does it become a problem or not? Yes, not knowing the language, basically. Yeah, it can be. Okay, absolutely. There is a universal language. Okay, and if you can't get it across in the human language, okay, then you get it across in the Kempo language. Okay, so you speak with your hands. Okay, that's an old saying that if they don't understand what you're saying with your mouth, then speak with your hands. Okay, so yes, I can speak in terms of Kempo that transgresses just human language. You can speak with the art of Kempo. Ok, mi estimado, dice el maestro que sí puede ser, digamos que puede ser un factor, pero dice que existe un lenguaje universal, digamos, que si tú no lo puedes pasar en términos de un lenguaje del ser humano, ¿sí? De cualquiera de las lenguas, digamos,
lo puedes transmitir en términos de Kempo, ¿sí? En Kempo decimos que hablas con tus manos, ¿ok? Entonces dice que él puede hablar en términos de Kempo, él puede hablar con las manos y pasar este mensaje, ¿sí? A través del Kempo y del movimiento, ¿ok? Yep, exactly. Buena pregunta. Juan Carlos Orozco, saludos maestros from Mexico City. My question would be, can you apply the master patterns in the freestyle techniques and how could you implement them? Well, the patterns are constant. Okay. The master and key patterns are constant, whether it's offensive or defensive. They don't change. The patterns don't change. If you're doing a technique like this, if you grab somebody's lead hand while you're sparring and punch him, right? And then you punch him from here, you grab, that's an offensive version of 5 swords. Rather than blocking first and then going, that's a defensive version of 5 swords. So you can take any of these techniques and transfer them into an offense. Okay. If you grab, punch, and then back knuckle, okay, that is what? Calming a storm. Right. Okay. So any technique can be changed to an offense. Ok. Mi estimado dice que sí, los patrones son constantes, tanto de manera defensiva como de manera ofensiva. Los patrones maestros se mantienen como constantes. Entonces, estos no cambian. Si, por ejemplo, tú haces una técnica como es el agarre y golpe y le metes un agarre, golpe y golpe, lo que estás haciendo en realidad es 5 espadas, ¿sí? Pero en lugar de hacer un bloqueo, luego el golpe y el otro golpe, te vas directo a la 5 espadas ofensiva. Entonces, la misma técnica la aplicas de manera ofensiva. Lo mismo pasaría si haces un agarre y golpe y luego un golpe de nudillos, un back knuckle, haces 1, 2. ¿Qué técnica estás haciendo ahí? Estás haciendo calmando la tormenta, una variante, o mazos alternados, ¿sí? Son técnicas que las haces de manera defensiva, las llevas a la manera ofensiva y ahí tienes tus patrones maestros, están ahí involucrados también. Good. There you go. Good. Good Christian question. Medina, sorry, sir. No, go ahead. Go ahead. Okay. Said, yes, an analogy is like answering or entering a debate. Everybody has their own arguments and ideas. Yes, they do. Maybe the arguments, the argument that wins will be the one that is more prepared. Yep. Exactly. The one that is more prepared and has the facts. You can be prepared without facts, but you're not going to win the argument. Okay? So you got to be prepared with the facts. Dice, exactamente, Cristian dice, es el que esté más preparado y que también tenga los hechos. No vas a ganar si no tienes los hechos que te respalden. Entonces tienes que estar preparado y conocer los hechos. ¿Ok? Muy bien. Arturo Flores Villarroel, salud, Grandmaster Larry and Master Frank from Santa Cruz, Bolivia. Excellent show. I have a question. What advice would you give to us teachers to make Kempo to regain the popularity once had? Would be involved more in a sport level for tournaments or something like that? Big hug, maestros. Well, Kempo is a system that can adapt to any other system. Okay, that's its advantage. Okay, that's its advantage. So what you're seeing now in the different sports like MMA and different sport versions of it, you're seeing over the years now a transition of Kempo merging into those sport styles. You can see their influence. You see its influence. When it first started, like the MMA back, I don't know, 25 years ago or so, that Kempo influence wasn't there yet. But throughout the years, it has now merged into it. And it's I knew that was going to happen. And the reason I knew this is because Kempo is all inclusive with concepts and principle. It's all inclusive
with concepts and principles. And fighters that were going professionally and so forth were always seeking, things that they could add to their repertoire. And lo and behold, Kempo was there. So is Kempo going to just be a system by itself in the sport? I don't believe so. I don't believe so. I believe that it is the system of a complete encyclopedia of motion and concepts and principles that will continue to integrate into other styles. Okay. And other sports, yeah. Mi estimado, dice el maestro que el Kempo es un sistema que se puede adaptar a otros sistemas, ¿ok? Entonces, esa es una de sus ventajas o su gran ventaja. Es un sistema que se puede adaptar a otros sistemas. Lo que ven ahora en los diferentes deportes, en las diferentes versiones deportivas de combate, como el MMA, etcétera, dice que al principio en estos diferentes, o sea, ahora hay muchas variantes, pero al principio, por ejemplo, en todas ahora ves Kempo en ellas, pero al principio, por ejemplo, cuando nacieron las MMAs no se veía el Kempo ahí. Pero lo que vemos del Kempo ahora, que sí lo vemos ya en la jaula, que sí lo vemos, son los conceptos, principios y teorías del Kempo que ya son parte, lo puedes ver en los peleadores, en los coaches, en los deportistas, etcétera, en los atletas. Dice el maestro que él ya sabía que esto iba a pasar, que lo que pasa es que los peleadores y los mismos entrenadores siempre están buscando más herramientas y mejores formas de entrenar y de pelear y de mejorar, y ahí es donde entra el Kempo como una enciclopedia de principios, conceptos y teorías que se entrega a cualquiera, que se adapta a cualquier otro sistema. Dice, el Kempo por sí solo como un sistema deportivo, que si va a brillar así, dice que él no lo cree, que él no cree que el Kempo vaya a ser como un sistema solo, sino más bien como un complemento, como esa enciclopedia que se adapta a cualquier sistema de combativo, pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Now, Okay. I did create the Self-Defense Division back in 1979. And that was the first division in the martial art world, but it was something I designed in 1979 for tournaments so that Kempo could be expressed at a tournament on its own. So that is one aspect of Kempo being seen for what it is. I designed that in the first, and then that year, Ed Parker asked me to bring it to the internationals as an event. And of course, after that, it just went crazy all over the world. So that was one of the contributions that I was fortunate enough to think about and offer. So there it is in all of the tournaments now in the self-defense divisions. So I won't say that it isn't completely on its own, but there's a part of it that still exists in that fashion. Okay. Dice el maestro que en 1979, y esto es un hecho, él creó la división de defensa personal, no existía. En 1900, él digamos que él la creó, es creatividad de él, la división, la competencia de defensa personal para torneos. Y el maestro Parker la vio y le pidió que la incluyera ese mismo año en el IKC, en el famoso torneo IKC de Long Beach, y ahí la incluyeron y ahí tuvo un boom y se esparció por todo el mundo. Pero él fue el creador, esa es su contribución. Él pudo pensar y crear y lanzar esta división, esta modalidad de competencia para los torneos, es una de sus contribuciones a las artes marciales, digamos, mundiales. Dice, y aquí este es un aspecto del Kempo que puede ser visto como es en las cuestiones en las competencias de defensa personal, ¿no? Que pueden ustedes todavía hoy en día ver, digamos, más Kempo expresado en esas competencias. Okay. Juan Carlos says, in your book, you speak about
the Kempoist as an actor, and that he should take the negative part of the environment to develop. Could you elaborate a little bit more on this? The negative part of the environment? Yeah, it says that one should take the negative side of the environment to develop yourself, to develop himself. Well, yeah. When I was writing about that, is that you are confronted in your study of the art with not just always the positive side, okay? While you're training with different personalities, okay? Some are contrary to the way you believe. Spiritually, they can be negative compared to what your nature is. But you have to understand and you have to learn to discern between what is the true nature of somebody and the true nature of yourself. And you can't do that without an interaction of the negative and the positive. Ok. Dice que cuando estaba escribiendo eso, él se refería a que, por ejemplo, cuando tú estás entrenando Kempo, no solo te encuentras con lo positivo del arte, sino también con la parte negativa, ¿ok? Porque entrenas con diferentes personalidades, con diferentes individuos con diferentes personalidades. Y algunas de ellas van a ser contrarias a ti y la personalidad, y también puede ser contrario a ti a nivel espiritual. Entonces pueden ser negativos hacia ti espiritualmente hablando, hacia donde tú te encuentras. Entonces tienes que entender y discernir tu verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de esa persona y aprender de esto, porque como dice, tienes que tomar lo bueno y lo malo de tu entrenamiento porque así es la vida. ¿Okay? Yeah, exactly. Okay. Carlos Álvarez. Master Tatum, you just took me to memory lane. That was our night classes with Master Tatum, sparring at the end of class of the technique line. Thank you for everything. Master Tatum, miss you very much. You too, Carlos. You too. Those are good days. Those good days. Nice. Juan Patricio Macías, I hope to see you in Chile in October. Absolutely. We're going to have a lot of fun down there. Nice. Okay. Sensei Axel Cárdenas. Then I can have my lucuma. They make cake out of lucuma. Yeah, they're very good. Yes. Wow. I cannot eat that anymore. Oh, no more? Oh, shoot. No, I can't. No more sugar I for Frankie. I hope somebody greets me at the airport or the seminar with a lucuma cake. Okay, dice el maestro que tiene muchas ganas de ir a Chile a comerse su torta de lúcuma, así que ojalá y alguien lo reciba ahí en el aeropuerto con tremendo tortón de lúcuma, porque es lo que más extraña, dice. Así que ya saben. Sensei Axel Cárdenas dice, the martial arts movie with guns, John Wick 4, it's been a success all over the world. Yes. What's your opinion about the how compatible is or how matching is Kempo with guns, with the use of guns? Do you think Kempo is compatible with guns? Absolutely. Yeah. I mean, if you pull your gun out and do this, right, to shoot, okay, in that fashion, tactical shooting, okay, then that's no more than what? Doing, what technique is that? Thrusting wedge. Thrusting wedge, okay. If you pull out a gun this way and you shoot to the side, if you do this, then that's no more than what? Grab punch. Yeah. It's all part of it. Of course it is. See, the patterns are universal, you guys. Remember that. Okay. There isn't a pattern in using a gun that's not found in Kempo. Ok. Dice mi estimado que sí, que por supuesto que sí, que por ejemplo cuando tú sacas un arma para disparar de manera táctica aquí enfrente, no es más que el movimiento de thrusting wedge, cuñas tocando. Es un patrón que ya conoces. Si la sacas, por ejemplo, de un lado para disparar aquí, ¿sí? Esto es agarre y golpe, movimiento de freestyle, de combate libre, ¿ok?
Dice, todos los patrones son universales. Los patrones de movimiento ya están en Kenpo. Lo único que tienes que hacer es acoplarlo al manejo del arma. Yeah. Por supuesto que sí. Gracias. Yeah, good question. Buena pregunta, dice el maestro. Nassim Holmes, greetings from Cape Town, South Africa. South Africa. Wishing you well. Wishing you well. Thank you. Gracias. Gracias. Salud. Saludos, sir. Okay. Alfred Magnum said it's very important that your partner decides whether you went light or not. Many times the person doing the striking will say to the opponent, that was light. It is not the striker's interpretation of what is light or not light. It is the person receiving the strike that determines it. That's right. That's right. Absolutely. My control is your control. Yeah. Exacto. Gracias. Christian Medina, what's your opinion, sir, about the phrase, I'm not afraid of the man that's done 10,000 different kicks. I am afraid of the man that has practiced one kick 10,000 times. Do you agree on this or not, and why? I agree with it to a point, is that I would rather see a guy with a few strong basics than a whole lot of basics that aren't developed. Ok. Dice Cristian que él está de acuerdo hasta cierto punto. Dice que él le gustaría más bien una persona que tiene pocos básicos, pero muy fuertes, bien entrenados, a una persona que tiene muchos básicos, o sea, muchos movimientos básicos y que no los entrena bien. Entonces, pocos movimientos básicos o fundamentos básicos, pero bien entrenados es mejor. Sí. Tony Perez, what are your thoughts on sparring from a scenario-based perspective, where you can frame a specific situation to draw out a particular aspect of a technique? I like that a lot. You can purposely drop your hands to leave yourself open so that you invite a certain type of an attack that you are ready to defend against. Okay. Yeah. Invitation by body positioning is a good way to do that. Staggering your staggered motion is the way that you begin, and you feint and you go back and forth or to the side so that you get the guy to respond into a certain way. Yes, absolutely. Le preguntan al maestro que si cuáles son sus pensamientos acerca de la pelea con una perspectiva de un escenario, digamos, base, donde puedes encuadrar una situación específica para sacar un aspecto particular de una técnica, y dice que sí, que le gusta mucho. Por ejemplo, puede ser que tú bajes las manos para invitar un cierto tipo de ataque y responder con alguna de tus técnicas, o puedes estar utilizando algún tipo de movimiento como fintas o movimiento así pesado o tartamudeado, digamos, para provocar a la persona, etcétera, como parte de tu estrategia, como parte de tu entrenamiento. Yeah. Bernardo Riquelme, saludos, Master Frank Soto, Grandmaster Tatum from RCKKA, Temuco, Chile. Okay, there we go. Saludos, dice el maestro que los ve pronto por allá. José Antonio Fonseca Ayala, greetings, Master Frank and Master Larry. I would like to know what is backup mass in Kempo. Oh, God. Backup mass. Okay. All right. You have torque, you have marriage of gravity, and then you have proper body alignment. Okay. You have to have those three concepts and three principles, rather, to build your Kempo on. That you have to have those three. They're like the triad of motion. Backup mass is no more than bringing the body weight into fusion with body torque and marriage of gravity. Okay, that's how it's applied. You can have backup mass in different forms too. If you hook with your finger, there's not a lot of backup mass, but if you put that behind it and hook, that's backup mass. Okay, but that's backup mass as a support. Okay, that's a support so that the finger doesn't bend back when you have to use it
Okay, that's another form of backup mass. Ok, muy bien. Dice que le preguntaron al maestro que si le podría explicar lo que es la masa de apoyo o la masa de soporte, el backup mass en Kempo. Dice que, bueno, en Kempo tenemos 3 principios o la triada de movimiento, que es el torque, el matrimonio con la gravedad y la alineación corporal correcta. ¿Ok? Esos son los principios básicos en los que construyes tu movimiento Kempo. ¿Okay? Entonces, la masa de apoyo no es más que tu peso corporal que va en fusión con tu alineación, con tu torque y con tu matrimonio con la gravedad. ¿Ok? También puede ser, otro ejemplo es cuando usas tu mismo cuerpo, por ejemplo, si vas a hacer una rebanada con los dedos, le pones otro dedo para hacer un gancho también, y esto te da un soporte anatómico. No es lo mismo hacerlo con un solo dedo que hacerlo con 2. Esa es otra manera de masa de soporte o masa de apoyo. ¿Okay? Kempo Karate Córdoba, saludos from Kempo Karate Córdoba, Veracruz, México. Hey, how you doing? Gracias, saludos. José Elgar García Murguía dice, question, does American Kempo helps us to mature the mind or evolve the mind to understand everything that is in sync with body, mind, and emotions? Does this get unified in with Kempo helping us to unify this as sensitive human beings? Absolutely. Absolutely. You know, when kids come in to take a karate lesson and their parents brought them in because the kid was, he's ADD or he is, what's the other? OCD. And then the other is, what is it, Frank? What, hyperactive? I don't remember I remember the initials in Spanish. Yeah, okay. All right. Or autism? Autism. Yes. An autistic kid, for instance, if he wants to reach for this cup and it's on the other side of his body, he can't reach across his center line to grab it. He has to turn his body to grab it. And that's one of the problems with a kid that has autism. So if you take an autistic child and you make him block across his center line, okay, and he does that often enough, what it does is it re-engages the synapses in the brain that were not developed for that ability to cross the center line, okay? So here we're using physical action to bring harmony back to the brain, okay? And that's one method of doing it. Now, another method is that if you use chemical influence, if an autistic kid is put on certain drugs to develop the synapses so that he can reach across the center line, that's another method. But Kempo brings the harmony of balance and body structure back to the mind as the mind brings it back to the body. Okay. Ok. Mi estimado dice que absolutamente sí. Dice, por ejemplo, cuando tú tienes niños que van a clases que tienen, por ejemplo, algún trastorno de déficit de atención con hiperactividad o algún trastorno dentro del espectro autista, puede ser, por ejemplo, que algún niño, para alcanzar, por ejemplo, una taza que está de este lado, para poder ir por ella, tiene que cruzar por su línea central. Y un niño con problemas de autismo no puede hacer esto. Normalmente gira, no cruza su línea central, gira todo su cuerpo y toma la taza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Kempo, cuando haces un bloqueo interior y lo haces al niño que cruce su línea central en repetidas ocasiones, como es con un bloqueo interior, eso va a reestructurar sus cadenas neuronales, su sinapsis neuronal de su cerebro, las va a volver a crear y eso le va a ayudar, ¿sí?, a volver a generar
a reconectar su cerebro de una manera más efectiva, digamos, y que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Esta es una manera de hacerlo. Otro método en el que se logra esto es a través del método químico, del método farmacéutico, que lo hacen los médicos, ¿no? Los médicos le dan este medicamento a los niños con ese tipo de problemas para que empiecen a generar otra vez las sinapsis neuronales. Bueno, en Kenpo nosotros digamos que esto se logra, esto se ve este ejemplo, el movimiento de Kenpo afecta la acción física, afecta positivamente a la estructura neuronal, al cerebro, y eso se regresa, una vez la mente y el cerebro regresa al cuerpo, y ahí tienes la conexión de la que estás hablando. ¿Okay? Te da armonía. Rafael Herrera, big salute from Spain, Andalucía. Gracias, saludos. Ok. Sensei Davis, Master LT, did you ever get to share in tournaments of the United States Karate Association of Maestro Robert Trias? No, I never did. I never met the man. I never did. No, dice, le preguntan que si conoció al Maestro Trias, dice que no, que nunca lo conoció. Nunca lo conoció al señor, maestro. Tony Perez, would you be comfortable in sharing your experience of being blown up in Vietnam? How did you manage the fear? Yeah, I'm not bothered by answering that. When I was in Vietnam, the first, I think the second or third week, I was taken out to the field, and I got out there, and my first sergeant said, "This is where you're going to be sleeping," and it was a foxhole, and it wasn't very big. It was big enough for me to slide in to stretch out when at night to sleep and so forth. And he said, if we get attacked, he said, I want you to wait for orders on what to do. And he gave me a radio so I could contact the command bunker if I had to, because I was new. And when I decided I got out of my foxhole at about 1 o'clock at night, and because I had to go take a pee. And then I said, nah, why don't you just stay and hold it and wait till the morning? Well, just as I got back into my foxhole, the mortar came in and hit the place I was going to pee, and it hit my foxhole and knocked me out and threw shrapnel inside and everything. That was my first experience. But the first time that I got hit with a mortar was it was a total awakening that somebody was not trying to fight me on the street, or this wasn't a car accident, or I hadn't fallen off my bike as a kid. Okay. Somebody actually was aiming around this big, trying to kill me. And that's the first thing that went through my mind when I came to. And that realization forced me to stay up at this level of acute awareness. And I stayed there for the year I was there at that level, because that's the only way you can survive. But when you get back from overseas, you gradually get back to who you were before you went over. Not everybody can make it back to that point. But it was the realization that I was expendable, and that somebody actually was trying to tear me apart in my life. That as a 20-year-old guy, 20-year-old kid, that's the awakening of that is your baptism, and if you make it through the first strike, then it gives you the alertness to continue on. Yeah. Okay, le pregunta al maestro que si puede hablar de algunas de las experiencias cuando le tocó alguna bomba o una mina que le explotó en Vietnam y cómo manejó ese miedo. Entonces dice que cuando estaba en Vietnam, más o menos en la segunda, tercera semana, en el campo de batalla, su sargento lo llevó a un lugar afuera, ¿sí? Y le dijo, vas a dormir aquí, y era como imagínense como un agujero de zorro ahí, así medio, ¿no? Una tipo trincherita chiquita, donde él apenas cabía acostado y estiradito así, apenas si cabía, ¿no?
Entonces dice, aquí vas a dormir, y le dio un radio y le dijo, cualquier cosa, si te atacan o algo, tienes que hablar al búnker principal, al búnker donde está el comando, y esperar órdenes, ¿ok? Entonces dice que él estaba ahí dormido y como a la 1 de la mañana se salió un poquito de donde estaba porque tenía ganas de ir al baño. Pero dice que cuando estaba saliendo, dice, no, mejor me aguanto y me espero a la mañana. Y cuando se estaba regresando, le cayó una bomba de mortero justo a un lado del hoyo, agujeró y lo aventó del hoyo, lo noqueó, lo sacó. Y cuando despertó, dices, o sea, se despabiló, gracias a Dios no le pasó más, despertó con otro nivel de alerta y de conciencia, porque ahí, digamos que generó esta conciencia de que ya no era una pelea en la calle, no era alguien que lo iba a atacar a golpes, sino que era alguien que le estaba lanzando un tremendo bombazo ahí y que lo quería matar. Entonces se dio cuenta de su fragilidad, de que él era desechable. Entonces dice que su nivel de conciencia de alerta se elevó a un nivel muy alto, o sea, no es un nivel normal que tienes aquí en tu vida diaria, estás en otro nivel de alerta, y ese le duró todo el año que estuvo en Vietnam, y no lo bajó hasta que regresó a casa, bajó ese nivel de alerta a un nivel normal. Dice que no todos pueden regresar ahí, él pudo regresar, pero lo más importante fue que él se dio cuenta que era desechable y que lo querían matar. Y a sus 20 años eso le generó pues un impacto, ¿no? Porque no tienes esa conciencia, y le generó ese estado de conciencia, ese estado de alerta. Ok. Luis Eduardo Blanco says, I have had the opportunity to meet and share with many Kempo Grandmasters, and truly, in my personal opinion, the stories, analogies, and knowledge that have stayed with me the most in my learning are undoubtedly those of Grandmaster Tatum. Thank you for sharing all your knowledge with the great Kempo community of the world. Oh, you are very welcome. Very welcome. Nice. Hola, Kempo Karate Veracruz. Hola, saludos. Angie Mike O'Gorman. As an instructor, I give honest feedback on what a student does well and where they need improvement to better themselves. Some students take improvement suggestions or feedback, sometimes too personal and not in a constructive way. And I have experienced eye rolling, not good attitude, etc. Any tips on how to handle these students? Good question. You can prove feedback sometimes too personal. Well, yes, it's something that we all had to learn as teachers, is that you can be too enthusiastic and very presumptuous when you are teaching a student. And, you know, there's certain lines that you don't cross when you're speaking to a student, because you don't know the full range of their life's history. Okay. And since since teaching martial arts is such a personal thing, you have to tread very carefully on their grounds. Okay. And little by little, let them divulge their experiences to you, rather than you suddenly just being so presumptuous that you become harsh to them. And even though you don't mean to be, it can be. Okay. Le preguntan al maestro que si tiene algún consejo para cuando tienes algún alumno que te da actitud, que te voltea los ojos o que no le gusta algo que le dijiste. Entonces dice que algo que todos los instructores tenemos que aprender es que a veces uno puede ser muy entusiasta y hasta a veces un poco presuntuoso con el trato hacia sus alumnos cuando enseñas. Hay líneas que no debes de cruzar con respecto a tus alumnos porque no conoces la historia completa del alumno. Entonces, tienes que tratarlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque la enseñanza del arte marcial es algo personal, es algo muy personal, porque pues, te metes de alguna manera con la vida de la persona, con sus miedos, etcétera. Entonces, tienes que pisar esos terrenos con mucha cautela, ¿sí? Entonces, prácticamente tener cuidado de cómo tratas a la persona y cómo te diriges, porque no se trata de ti, se trata de esa persona y esa persona tiene su historia. Okay? Yeah. It's very important because sometimes a student is obstinate and obtuse just because of their very nature.
that type of student, you're not going to be able to always reach. So in that case, it may not be the place for them to take lessons with you too. Ok, es muy importante eso porque a veces puedes tener alumnos muy testarudos o cerrados que no vas a poderles llegar, no vas a poder cruzar tu enseñanza. Y cuando eso pasa también, a lo mejor es momento de decirle al alumno que no eres la persona indicada para enseñarle. ¿Ok? También tienes que ser honesto. Good afternoon, Maestro Frank and powerful Master Tatum. I like that. Did you ever share any points of view of Kempo and experiences with Maestro Paul Mills? I only met Paul Mills once, and that it was back, in 1976. And Paul Mills had watched a demo that me and Mr. Parker had done, and he came up to me after the demo and asked me what were the techniques I was doing, how did I do it, and he was curious because at that time he hadn't started his own organization. But that's the only time that I met him. Ok. Dice el maestro que solamente conoció al maestro Paul Mills una vez, que fue en 1976, después de que el maestro Larry había dado una demostración junto con su maestro, el maestro Parker, y se le acercó el maestro Paul Mills y le preguntó que si cuáles eran las técnicas que habían hecho, porque en ese momento el maestro Paul Mills todavía no iniciaba con la asociación con Kempo. ¿Okay? Y es la única vez que lo conoció, que tuvo contacto con él. Okay, Kempo Legacy, Parker, Oaxaca. I would like to know what does Grandmaster Tatum thinks about the bad evolution of Kempo. How has it been degrading the quality of the teaching? We can find a lot of videos in social media and we don't see Mr. Parker's Kempo. Well, I would say that any aspect of Kempo that you see can be compared to another, okay? And the comparison is very important. You're not going to see perfect Kempo videos all the time, okay? You're going to see some that are beginner level, intermediate, advanced, and masterful. Okay, and they have to be there so that you can draw a contrast to what you know and where you can go. So I don't criticize those that aren't technically perfect or they're lacking certain physical dynamics at all. I don't do that because it's like looking at videos online is like walking into a studio and seeing a white belt, a purple belt, a green belt, a brown, and a black. Okay, they have to be there so that you can draw comparisons. Ok. Dice el maestro que él diría que los aspectos que buscas en el Kempo se pueden ser comparados con otros. Ok. No vas a ver videos perfectos todo el tiempo. Dice que vas a ver videos de diferentes niveles, videos de principiantes, videos de nivel intermedio, de nivel avanzado y de nivel de maestría o dominio del individuo, del Kempo. ¿Okay? Entonces vas a poder ver los contrastes y te vas a poder también comparar y darte cuenta dónde vas tú. Los contrastes son importantes y los niveles son importantes. Dice, y comparándolo esto como cuando entras a un estudio, a un dojo, entras y te encuentras también en esa escuela con un cinturón blanco, con una persona cinturón amarillo o naranja, con un cinturón café y con un cinturón negro. Tiene que haber esos niveles y esas variables. Lo mismo es con los videos. Esto dice, él no critica a nadie si les falta algo, solamente lo ve como parte de la gama y de los contrastes que tiene que haber en el arte. Also, Frank, I have to cut it a little short this time because it's Jill's birthday. Yes, sir. And I have to, I'm going to take her out for her birthday lunch. But
But the next time we do this, I can go a full 2 hours if you like. Don't worry, sir. We already did an hour and 40 minutes. That's more than enough. Okay. All right. I just want to say thank you to everybody that asked the questions, and that is so important. But remember that when you see different expertise, don't judge them, okay, to the highest expertise. Remember, like I said, Kempo is one big studio, and so you're going to see different levels of expertise. Okay. Thank you, sir. Muchísimas gracias. And thank you again, Frank. I enjoyed it. As always, this is wonderful. And you guys, I look forward to seeing you in the seminars and those in Chile. I'll be in Boston in May 19th, I believe it is. If you have any questions, just go to my Facebook too. I'll be happy to answer them for you and so forth. Okay, sir. But thank you so much, all of you guys. This is always great. And congratulations to Maestra Jill for her birthday. Have a great day, sir. Oh, I will. And I'll talk to you guys soon, okay? Thank you, sir. All right. Bye. Muy bien, señores. Ahí lo tienen, el maestro se tuvo que ir, así que voy a contestar rápidamente de todas maneras las preguntas porque es cumpleaños de su esposa y se tenían que ir, van a salir, ¿ok? Pero de todas maneras ya se aventó 1 hora, 40 minutos. Rápidamente, nomás voy a pasar aquí los comentarios. Brittany Flores, hey, saludos. Sorry. Let's see. Vamos. Ok. Bueno, saludos a toda la banda. El maestro dice que no sean tan duros con la gente que ve. Las experiencias cercanas a la muerte te hacen evolucionar. Estamos de acuerdo. Una consulta, el tiempo que usted estuvo en Vietnam como soldado, ¿cómo fue su experiencia? Ok, vamos a dejar todas estas preguntas que quedaron pendientes. Por favor, anótenlas para la siguiente, porque sí las vamos a pasar. Ok, una disculpa para los que no alcanzaron a pasar. Las voy a poner así nada más rápidamente. Aquí en los comentarios. Saludos a la gente que está ahí. Cristian Medina, Leonardo, Joe Pasaglia, salud, sir. Ricky Galvez. Hello. Francisco Javier, gracias. Ernesto Colbert, saludos, maestro. Ok, esta ya la contestamos. Espero que haya contestado su pregunta. Dice el maestro que no sean duros con la crítica, por favor, con los demás, que porque no todos están al mismo nivel. Hay que entender que están a diferentes niveles y que es importante respetar a todos y incluirlos a todos. Ok, y muchas gracias. ¿Quién más está por acá saludando? Bueno, saludos a toda la banda, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos, saludos, Cristian Medina, gracias. Luke Cage, muchas gracias. Juan Martín Álvarez, saludos hasta Argentina, gracias. José Guadalupe Rosales, a los maestros, profesores Rosales de México, gracias, saludos. Jorge Sánchez, saludos, gracias, Jorge. José Guadalupe Rosales, otra vez, maestro, saludos. Ramón Soto González, un gran saludo, maestro Franklin, saludos, gran maestro Larry. Ramón Soto de Valparaíso, Chile, filial de la organización LTKK. Gracias, maestro, saludos. Ya lo pusimos por acá. Bernardo también, saludos. Y muchísimas gracias a todos. Excelente programa. Señores, nos vemos muy pronto. Les recuerdo, el maestro Larry va a estar en Chile el 7 y 8 de octubre. No se lo pueden perder. También les recuerdo, tenemos ya disponible nuestro programa de Cinturón Púrpura, Kempo Dojo en línea. Quien esté interesado, mándenme un mensaje por inbox. Está la LT Kempo App, Larry Tanos Kempo Karate App. Ahí la encuentran en Google Play Store y en Apple Store. Cómprela, muy buena. Suscríbase, pues, muy buena, ¿ok? También tenemos el programa de Kempo en línea, Arte y Ciencia de la Pelea Callejera para la Autodefensa, programa de Kempo Karate Americano en línea. Si quieren informes también, mándenme un mensaje. Estoy para servirles, señores. Muchísimas gracias. Continuamos con todos ustedes. José Elgar, saludos, Master Honor Verslo. Gracias, mi estimado. Llámame, no te pierdas. Larry Tatum's Kempo Meditación for Subconscious Mind to be Ready. Saludos, excelente, gracias. Gracias a todos. Que tengan un maravilloso fin de semana. Los que van a estar de vacaciones en Semana Santa y van a salir de vacaciones, cuídense mucho. Sí, para los que tengan vacaciones, los que no, pues a seguir trabajando y a seguir dándole con todo. Gracias. Salud, everyone. Take care and see you soon. Nos vemos pronto. Bye.